أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. He said, O my people, is my tribe more important to you than Allah? And you have turned your backs on him? My Lord comprehends everything you do. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. O my people, do as you may, and so will I. You will know to whom will come a punishment that will shame him, and who is a liar. So look out, I am on the lookout with you.